KTN News. Na ama kweli akili ni mali, tumtakia kila laheri Lawrence Kamau. Tusonge mbele ambapo huku vita dhidi ya msambao wa virusi vya corona ukiendelea, wengi wa wale wanaopona ni wale ambao hupata huduma za uangalizi wa nyumbani almaarufu kama home based care. Kaunti ya Kisumu imebainika kuwa mojawapo ya kaunti zilizoboresha aina hii ya huduma, ikiiga vile ambavyo imekuwa ikiwatunza waathiriwa wa virusi vya ukimwi. Kevin Ogutu anatupa taarifa ya mfumo huu wa huduma za kiafya nyumbani. Kuzuka kwa virusi vya ukimwi katika miaka ya 80 kulileta msuko mkubwa katika sekta ya afya, kwani ni ugonjwa ambao ulikuwa mpya na usiokuwa na tiba. Huku nchini Kenya, maeneo ya Nyanza yaliathirika kwa kiasi kikubwa, kwani idadi ya wale walioambukizwa ilikuwa juu zaidi, na kwa hivyo ikabidi serikali pamoja na mashirika mbalimbali wawatumie wahudumu wa afya wa kijamii kuwasaidia wale ambao walikuwa wamelemewa na ugonjwa huu. You'll realize that HIV has had a lot of stigma from the onset. It is not something that we can talk about and all those kind of things. And earlier, even when there was no medicine, because when I was diagnosed, I was buying medicine, yes? But before that, what people used to rely on was, because we could not afford medication and the rest and all those kind of things, it was just about good nutrition. And because poor people, particularly in the informal settlement, it was about good nutrition, ensuring that you are clean, your immunity is high, and also that caring, the social aspect of community members around you. Okioma amekuwa akiishi na virusi hivi kwa takriban miaka 20 na alishuhudia jinsi wahudumu wa afya katika mitaa almaarufu community health workers walikuwa katika msitari wa mbele katika kuwasaidia wale waliolemewa na makali ya virusi hivyo. There were hospitals who were overburdened and all those kind of things, and so living in an hospital at times you could easily even get a disease which you did not take you there. And you see a person living with HIV is a person who was predisposed because of low immunity could get sick. So the home-based care component came in. At times, because of stigma, we just had to come out and support some of our own, because that was the best way, so that to show solidarity and all those kind of things, and also to tell community members to demystify a lot of things. But at that time, medicine was still expensive. In fact, very many people died. Mnamo tarehe 9 Agosti, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe alifika mjini Kisumu kutoa taarifa ya kila siku kuhusu vita ya serikali na Wakenya dhidi ya virusi vya corona. This cannot happen without the 2,400 health workers who have been sensitized on COVID-19 disease, with a further 405 having been trained on case management. At village level, sir, we have over 2,900 community health workers sensitized on COVID-19 and further 48 trained on home-based isolation. I also want to appreciate your ministry's support in enlisting 337 under the UHC program and COVID response. Katika mtaa wa Nyalenda Railways tunawapata Fred Misachi na Caroline Ondoro ambao ni wahudumu wa afya katika mitaa mbalimbali. Wote wamekuwa wakifanya kazi hii kwa zaidi ya miaka 10. The approach is similar. It's only that with COVID-19 you keep a distance, but with HIV patient you can go closer. The big difference is only that this is a new disease, whereby COVID-19 is a new disease whereby there's no cure right now. And if you manage it with the COVID-19, if you manage it well within 10 days to 14 days, without growing to another stage, you can test negative. But with the HIV patient, you are positive. Whether after home-based care you will continue having drugs on a daily basis. The client will be given a thermogun to take his temperature daily, and then there are signs. We'll tell the client that those guidelines we are given in a paper. You take the client through. If he or she sees any sign, it is upon the client to call you back and inform you about the signs. If it is manageable in the house, well and good. If the signs changes
it is upon now the community health volunteer to communicate back to the public surveillance team now to take the client again. Margaret Alwatch vilevile amekuwa akifanya kazi hii kwa zaidi ya miaka mitatu. Yeye ni mfanyikazi wa afya ya jamii katika eneo la Manyata B. Before COVID-19 started, it was our responsibility to visit households, do health education, sensitize them on the importance of visiting facilities in case of anything, trying to find out if it is a household you've been visiting, then if there's anything, they will be responding to you, telling you on the challenges they are facing. We have 4 families where home-based care was being done, and so far the 4 have turned all negative, except for the one that had to be taken to the centers. Yeah. Katika hospitali ya kaunti ya Kisumu tunakutana na Peter Ogwell, afisa wa afya ya umma aliye na uzoefu wa miaka mingi katika kuendesha mipango ya utunzaji wa majumbani. Anasema jambo la kwanza kufanya ni kuhakikisha ushirikiano wa jamii. The community health worker is properly trained to supervise the households. And that's where now we bring in the principle of home-based care for persons that have tested positive to COVID-19. The community health workers are able to supervise the households where we have these people who are positive COVID-19. And that means that the key thing is infection prevention control. Mgonjwa wa COVID-19 lazima kwanza awe asionyesha dalili, yaani asymptomatic. Maafisa wa afya ya umma wametakiwa kutembelea nyumba ambayo mgonjwa aliye na virusi vya corona atawekwa chini ya uangalizi wa nyumbani, na kuna orodha ya kufuatwa. This person is supposed to have his room, he has to have adequate supply of clean water, access to sanitation, good nutrition, and advice from the community health workers and healthcare professionals. Then this person will be placed on home-based care. Serikali inatumai kuwa mfumo huu utasaidia katika vita vya kuzuia kuenea kwa COVID-19. Kwa kuwashughulikia wagonjwa wasio na dalili majumbani kwao, serikali itaweza kuwasaidia wale wenye hali mbaya zaidi kwenye hospitali na pia kuzuia msambao wa virusi hivi. Kevin Ogutu, KTN News. Na kutoka kaunti ya Kisumu turejee hapa Nairobi ambapo maseneta watakutana kesho kwenye kikao maalum kujadili hoja yenye ubishi kuhusu